Kuwa la serikali la kutetea haki za binadamu KHRC limekosoa mpango wa marekebisho ya katiba kupitia jopo la upatanishi BBI likisema kuwa mchakato huo unalenga kufuja pesa za umma. Shirika hilo limesema kuwa suluhu ya matatizo yanayoikabili Kenya kamwe hayataletwa kupitia mchakato wa BBI. The Building Bridges initiative, which has revealed itself to be a scam, a waste of public resources, an attempt at mutilating the Constitution, be abandoned to give way to the full implementation of the letter and the spirit of the Constitution. An assertion that you need to amend the Constitution to give more resources to the regions, to take more resources from the center, is being suggested as bait. Because for you to get the support of the population for what is largely an unexplained project, largely a project that has the self-interest of the elite, then you've got to answer the question, what is in that project for the public? So the public is being told what is in it for you is that you'll get more money. So that is how we want to secure and get your buy-in into this. But there is no demonstration that there is a problem in the Constitution that stops a greater share of resources going to the counties. I think in terms of implementing the Constitution, if we were to rate the country, the only thing that is remaining is the text. Everything else has been negated through and through, and it started all the way in 2011. In 2020, when the Constitution is at 10 years, what we are seeing even through the BBI, the current fracas going on between the Senate and the National Assembly in the division of revenue is a process of finally setting aside the Constitution and allowing a few elites to run the country on a script that is not declared to anybody and unknown to anybody. The question of devolved governments, county governments, being governments and being supported to bring services at the local level has not happened. Money is still at the center. The national government is still procuring for county governments. So it is not about laws, it's not about institutions, it's not about frameworks being in place. It's about capture, that this country has been captured by a cabal of leaders, a group of people who are even coming together now in the structure called BBI to say, don't worry, we are together, we are working together in this. But they are not delivering to citizens. Chama cha kutetea maslahi ya wafanyakazi wa safari za anga kimelishtumu shirika la ndege nchini Kenya Airways kwa ukiukaji wa sheria katika kutekeleza mpango wake wa kuwafuta kazi wafanyakazi wake licha ya amri ya mahakama kuzuia mpango huo. Shirika la KQ limewafuta jumla ya wafanyakazi 650 na linalenga kuwafuta wafanyakazi zaidi kufikia mwisho wa mwezi Septemba, likidai hali ngumu ya kiuchumi iliyosababishwa na janga la corona. This was issued unprocedurally because there's a lot of precedent out there. The courts have spoken about how employers are supposed to go about declaring redundancies. And where you have a trade union, the employer or management is obligated, it is a demand, it's a must that they sit down with the union and have an engagement, deliberate on the issues, the justifications for such an exercise, and probably the extent of the exercise, and the procedure for identifying for people to be impacted. We have not done this with Kenya Airways. We got the notice yesterday in the evening at about 6. In fact, we've not had the hard copy. What we have is an advance soft copy that was sent by email. So now, coming to the discussion, or rather the decision to send people on a redundancy, as a union, we are opposed to it. That is a starting point. For the reasons I've stated, procedural issues, justifications and whatnot, but two, it is important for the public and for everybody who is listening to this to know
that up to now, Kenya Airways employees have agreed to a 78% pay cut, which means they're taking home a paltry 22%. They did that, and we agreed. The philosophy behind it was, one, to preserve cash for the airline, and two, to preserve jobs. We have that in black and white in a memorandum of agreement that we've signed with the KQ. Now, how then would the KQ go around and instead of supporting and preserving jobs, they are declaring redundancies? Baadhi ya viongozi wa siasa wametoa wito kwa maseneta kulegeza misimamo yao mikali na badala yake kutafuta suluhu ya mgogoro ugavi wa rasilimali kwa serikali za kaunti unaoendelea katika bunge la Senate. Hayo yanajiri baada ya maseneta wanaopinga mfumo wa ugavi wa mapato kukosa kuwasilisha orodha ya maseneta 5 kuwakilisha upande huo kwenye mazungumzo ya kutafuta mwafaka. Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amesema kuwa katiba ya mwaka 2010 inatoa hakikisho la usawa kwa maeneo yote nchini katika ugavi wa rasilimali, na hivyo bunge la Senate linapaswa kufuata mfumo utakaoleta manufaa kwa Wakenya wote. Kuna mjadala huu wa ugawaji wa fedha ambazo zinaenda kwa kila mojawapo makaunti zetu 47. Kulikuwa na hali ya tatanishi katika baraza la Senate. Maoni yangu kama ambavyo niliteja hapa, nilisema hapa, ni kwamba Equalization Fund iongezwe kimarudufu na subsidiary legislation inayohusu mambo haya yajadiliwe kikamilifu katika jumba la National Assembly na jumba la Senate, na hizo pesa 0.05% ziongezwe ili kwamba wale ambao wako na idadi pia ya watu wasione kama wamewachwa nyuma. Kila mtu apate haki yake. Na kama kaunti hizi ambazo ni 18, 20 hivi ambazo zinapoteza fedha kutokana na formula ambayo CRA yenyewe imeunda, basi kila mtu apate under Equalization Fund, apate manufaa. Hayo ya kijiri, mtazamaji, ni kwamba mwanamke mmoja wa umri wa makamo analilia haki baada ya nyumba yake kuteketea katika mkasa anaosema ulitokana na hitilafu ya umeme katika kaunti ya Nakuru. Mwanamke huyo anasema alikuwa amelazimika kuishi na majirani kwa zaidi ya miaka 2 kwani hana pesa za kumwezesha kufanyia ukarabati nyumba hiyo, na kuomba wahisani kujitokeza na kumsaidia. Fridge na hata meza, vitu zote hapo zilikuwa. Nilikuwa ninatoka kuchukua mjukuu wangu kutoka shule na nikamleta mpaka nyumbani, nikapark gari kwa hapo kwa garage, na wakati nilipark nikakumbuka sijachukua maziwa yenye tutatumia asubuhi, kwa sababu wakati huo ilikuwa 5 jioni. Nikirudi ndio nilisikia huyu mjukuu wangu ananiambia, ma shosho amekimbia, ananiambia shosho kuna moto inatokea huko kwa mita. Ndio nikakimbia na nikapiga nduru, na ndio watu kuna wale wenye walisikia, lakini kila kitu iliungua. Manguo, kila kitu. Wakati corona ilikuja, mimi nikashindwa, nimeenda nikasaidiwa mahali pa kukaa. Ninakaa mahali nimesaidiwa kanyumba ili at least nikae, kwa sababu singeweza kulipa rent. Sasa wakati nyumba ilishomeka, watu wakakuja wakamsaidia kutoa TV vitu, lakini hawakutoa hata kitu hata moja. Sasa wakati alikuja, nikaona nimpatie hii kanyumba yangu akae kabla Mungu amsaidie mahali ama serikali.
Tutoke Nakuru sasa mtazamaji, tuangazie tathmini ya COVID-19 hapa nchini. Ni kwamba waziri wa afya Mutahi Kagwe amekariri wito wa serikali kwa jamii zinazoendesha tohara kwa vulana msimu huu kuzingatia kanuni zote za afya zilizowekwa ili kuzuia ueneaji wa virusi vya korona. Kagwe amesema kuwa serikali haitaruhusu kanuni hizo kuvunjwa, jambo ambalo huenda likahatarisha maisha wa Kenya. Kadhalika ametangaza kuwa idadi ya maambukizi ya virusi vya korona inaendelea kuongezeka, huku takriban watu 699 wakipimwa na kugunduliwa kuwa na virusi hivyo. Vipimo hivyo vilitokana na sampuli 7175 na kwa sasa Kenya ina idadi ya watu 25,837 walioambukizwa virusi hivyo. Alikuwa akizungumza mjini Kakamega. Turning to our COVID-19 situation statistics today, we have recorded some 699 new cases, rising out of a total test of some 7,175 people, cumulatively now arriving at 25,837 persons. We have now got in this country tests that we have carried of nearly 350,000. And from the new cases, 675 are Kenyans, while 24 of them are foreigners. In terms of gender, 427 are male and 272 are female. From a 1-year-old baby all the way to 85 years old. But on a more positive note, today also is a happy one because we have released some patients. 781 patients have recovered from the disease. And this brings our total of recovered patients to 11,899 so far. 125 from various facilities, while 656 from home-based care programs. Sadly, we have also lost some 5 patients today who have succumbed to the virus, and therefore, as we speak, we have got 418 Kenyans who have perished. And this number is a sad one because we are talking about somebody's mother, we are talking about somebody's son, somebody's brother. It's not just a figure, it's people. And it is sad that we have lost those many people. So hopefully this is something that we can contain and see that the fatality rate does not increase. Kakamega County is culturally alive in events such as we all know, Kuminya. I will not translate that for other Kenyans. Let's just keep it here. Because it is one of the things, Governor, we are dealing with is the health sector. And we want to ensure that no circumcision ceremonies are held without the protocols that are required to save everybody, particularly our children. But I will not get into that. That is something we can deal with separately. Turning to our COVID-19 situation statistics today, we have recorded some 699 new cases, rising out of a total test. Na mtazamaji, tuzidi kuzingatia maagizo yaliyotolewa na Wizara ya Afya. Wahubiri zaidi ya 100 wa kanisa la Baptist hapa jijini Nairobi wamenufaika na msaada wa chakula na vifaa vingine vya matumizi ya nyumbani kutoka kwa askofu wa kanisa hilo, Bernard Obuya. Bernard aliwasaidia wahubiri hao kukabiliana na makali ya virusi vya korona. Akitoa msaada huu, Askofu Obuya amewataka Wakenya kuwakumbuka viongozi wa makanisa ambao hawana njia mbadala ya kujipatia riziki kipindi hichi cha maambukizi ya korona.
Today is a very special day because God gave the opportunity to think about our pastors. The people that we are seeing around today are pastors of all these Baptist churches in Nairobi. I called them so that they could be able to have food. You know, all of us, the COVID-19 has really bring a lot of problem in Kenya, and many people have suffered, have lost jobs, but most of the pastors have been more affected because remember the churches have been closed for over 4 months, and some of them do not have vocational work, so they're only relying on the little money that they used to get from the churches. The pastor, nobody cares about him. But the moderator of the National Convention of Nairobi decided that we need to take care of the pastors within Nairobi. And therefore we have organized that we may distribute some food items to the pastors who are not cared by any other person. Ni hali gumu kwa sababu wachungaji wengi wanapata support zao makanisani na wengine hawana kazi zingine. Kwa hivyo ni kuonyesha wengine iliwabidi waanze kufanya vibarua na waanze labda kutafuta kazi zingine. Hata wengine ni waliumia, tunajua waliumia kwa wale kanisa ambalo haligeweza kuwasaidia. Toke kwa wahubiri sasa tuangazie wamiliki wa magari ya uchukuzi wa abiria ambao sasa wamo mbioni kutimiza masharti mapya yaliyowekwa na serikali kuzuia maambukizi ya virusi vya korona. Matatu zinazohudumu kwenye barabara ya Kangundo hii leo zimekuwa katika eneo la Ruai kufanyiwa usafi katika kile wahudumu wanasema kuwa ni kuepuka kuangaishwa na polisi. Amesema anakuja. Tunashukuru siku ya leo kwa huu ushirikiano umefanyika kwa katikati ya sako yetu ya matatu na washirika wote ambao wamefika hapa. Tunataka kucomply na requirement ya Ministry of Health. Ndio tupigane na hii COVID-19. Kama wewe hujaona mtu ama hujasikia mtu, believe it is there. It's no joke. You must be serious. And you preach also to our other people. So, jaribu ninyi ndio ambassador wa barabara. If you don't do the right thing, hata abiria mwenyewe hatafanya hivyo. Kama mtu anataka kupimwa, wachana na yeye. But do your duty, tusaidiane. Na mtazamaji, kwenye makala ya Mirindimo ambao uliyakosa hapo jana ni kwamba mshirikishi wa bonde la Ufa George Natembeya anakataa watu kushiriki kupita kiasi katika eneo lake. Watoto wengi hana haja nao. Ukumbunge Millie Odhiambo akisema chimbuko la korona analimanya. Eti ni wanaume kulala na wasichana wadogo. Mwanahabari mwenza Lofty Matambo Mrima ana vituko vya juma hili. Tushike kiguu na njia na Mirindimo. Sasa nyinyi mmepotea njia? Hatujapotea baba Natembeya. Tunatembea na tumefika hapo kwako Kipsigis. Ila ni kama bonde la Ufa hatujatosha mboga. Tuzaane tusizaane. Wa Kipsigis mama moja watoto 18. Hii watoto 18 unasukuma watoto 18. 18. Wewe ama ni kazi yako ni kuzaa tu watoto kama njugu. Lakini kule Nigeria maoga wanaangusha kuangusha. 30 na zaidi. I have 32 children with 4 wives. Okay. 16 male and 16 females. Inshallah. It's all for you? Yeah, all for me. This one. Athari yake. Watakula nini? Ndio unapata watoto hapa wengi Kipsigis hapa hata Kiswahili momi. Hawajui. Hii vijana mnaona hii. Ukimwambia kuja ongea Kiswahili hapa ni kutapatapa ni kama anakunywa uji moto. Bora transformer zitumike vizuri. Maana kule Malindi zinapasuka ovyo ovyo. Moto umekufa. Transformer imepiga basi kitambo. Kwingineko
Wale wanakula pesa ya COVID, haki ya Mungu, nyinyi mmelaaniwa. People are taking advantage of COVID-19 to misuse money meant for COVID. Ala, kwa hivyo madai ya Kabogo ni ya ukweli. Kabogo tunasikia tangu baba yao akurambishe sakafu umezamia mitishamba. Mimi si mnabii wala si mchawi. Siku yenu itafika, siku moja mtatembea uchi. Hii COVID inaendelea kukanganya watu. Murume Kobia wasemaje? Ipo haipo? Lakini serikali yetu ya Kenya na hao watu wabidi trofelt kubabaisha watu. Corona anakuja. Corona la meno. Corona la sumu. Corona. Kama tunaishi hata na bajoka, itakuwa ni corona. Uichukue ni part and parcel ya nguo zile unavaa. Hii ni suruali. Ukiona mtu mwambie una suruali, una aibu, una suruali kwa nini? No one should touch them. Muhesh Millie Odhiambo amegundua chimbuko la corona. Kuna madhambi tumekuwa tukifanya na Mungu hapendi. Kama kushika msichana wa 2 years, unalala na msichana, huo ni kitu gani imekupendeza? Napkin. Sasa wanaume wapende nini? Askofu Millie: wakati sijavaa hii nguo ya winter sababu ya baridi, utaona Dhiambo. Kitu tunaita Dhiambo S. Moto umewaka Tanzania. Kuna ng'ombe wanaowindana kule, atakayeanguka afanyweje? Ng'ombe atakaoanguka tamchinja hivyo hivyo. Lakini Magufuli hana muda huo, anashughulikia upanuzi. Mama, hebu eleza, unataka kupanuliwa wapi? Kama sisi tunataka kupanuliwa huko kwenye hilo shamba huko la Bisalimu huko. Tuliamka asubuhi kupigia our super senator Sakaja kura, lakini ile senator anawezana nayo ni ya keg. Inaonekana maseneta hawana muda na miswada. Muda mwingi wanaotumia kujitambulisha. Seneta Situmbulu anza. Emos wako Sidungu Muliro Eugene Amos Rayadon. Kumbe ndo maana raia na wanasiasa wanatofautiana. Waheshimiwa huzaa vipi vile? Anadungwa sindano, anazaa vizuri, hata ingine anazaa kama amelala. Anaamuka, anaambiwa mheshimiwa, here is your bundle of joy. Ni mtoto. Yenu hii ni ya nduru, inaitwa bundle of misery. Mtoto anatoka, mtoto anatoka, mama ameshangaa, mtoto ameshangaa, maisha yanaanza hapo. Haya. Wacha nimalize kwa kujihami na masumbwi na bikize wangu. Wikendi ya bisha. Mitambo, KTN News, makala ya Mirindimo. Hey, jamani, mwanahabari mwenza Lofty Matambo leo umenipunga kabisa ndani ya Mirindimo. Mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada, nakamilisha taarifa zetu za Mbiu Wikendi, lakini katika sehemu yetu ya pili tutakuwa tunaangazia marudio ya mbunge wa zamani Ramadhan Kajembe ambaye ameaga dunia hapo jana. Labda tu nikujuze kidogo ni kwamba alihudumu kama mbunge wa Changamwe kutoka mwaka 1997 hadi mwaka 2013, na kando ya kuwa mbunge alihudumu kama naibu waziri wa mazingira mwaka 2008 hadi 2013. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Kwa mengi zaidi ni katika makala ya Wako Wapi. Jina langu ni Frida Mwaka, tukutane mwendo wa saa 1. Kwaheri.